fast because of COVID. And then now we get surprised by some people who feel that they are unable to use the bridge for one reason or another. So it is our recommendation as a committee that 99% of the people crossing, the pedestrians crossing at the ferry, should be able to use the bridge. There's that much government can do for you. We're not going to come to your house and ensure you observe protocols. Siwezi kukuvalisha mask kwa lazima. Siwezi kukuosha mkono. Tutawaambia tu. And I want to repeat this point from the observation and information we're getting from the experts. The bigger percentage of the population that goes to hospital for COVID treatment have already passed into severe care. It's the issue of vaccination. La ajabu ni kwamba siku zote katika taifa letu, unajua sisi tuliambiwa kwamba hizi vaccination zilikuwa kuni za frontliners, teachers, security officers and what have you. What we are seeing, the trend that we are seeing today, wale that they were meant for are avoiding taking it. But the good news is that we have bigger numbers of communities that are coming forward asking for the vaccines. So don't get too comfortable, my friend. Usianze kujiona kwamba umetulia. And we have also directed as a committee that we shall supervise enforcement. Tutaona kwamba enforcement has been done. Na hakutokuwa na mtu ambaye ni speciali kuliko mwingine. If you are running whatever facility, you must adhere to the regulations and protocol fully as it is required and stipulated in the regulations. So people must understand that COVID is still here, and this one is even harsher, and therefore for us, we need to do what needs to be done. Na nawaambia watu waelewe, we shall be going now to enforce. Kuna sacred cows hapa, hakuna mtu specially, hakuna mtu ambaye atakuwa yeye is able to do things differently. We're even saying, Kenya Ferry and KPA, we want to see in the next few days that we'll be able to develop a program ambaye watu 99% of the pedestrians crossing the ferry should be able to use the floating bridge. The whole idea of coming up with that bridge was to reduce, and it was as a result of responding to the COVID challenges. You remember it was procured on an emergency basis. It was done so fast because of COVID security. Ata mimi, mwenyewe, ata nani, don't want to see any political public gathering in Mombasa for the next 30 days. And even after 30 days, we should be able to review and be able to see whether we will be ready at that time. Tumekubaliana kwamba kwa siku 30 hapa Mombasa mikutano ya kisiasa hatutakuwa nazo mpaka hizo siku 30 ziishe. Ya pili, tumekubaliana kwamba social distancing in SGR to be reinforced, especially in the third and second classes during departure when crowds are leaving the train. Tumekubaliana kwamba tufanye recommendation kwamba pale katika SGR ile msongamano ya watu na kujaa kwa watu zaidi sharti liangaliwe na wakuwa na social distancing. Number 3, we have proposed that the night travel for SGR and the airlines be reviewed since it is affecting the curfew. Tunajua kwamba SGR inawasili hata usiku. Na hiyo inamaanisha kwamba taxi mpaka zitembee usiku, mahoteli lazima zifanye usiku kupokea watu ama wale watu wakipelekwa nyumbani. Kwa hivyo tumesema hiyo ikuwe reviewed ili kwamba SGR iwasili kabla ya hizo masaa ambazo zimewekwa kama curfew time. Travelers without of communities that are coming forward asking for the vaccines. So we are at a point where we have to make a decision. Kama hawataki hawa,
itabidi tupatie wale ambao wanataka, because these vaccines also have an expiry date. Finally, I formally gave the permission to the county commissioner today and to my brother county commander. Ukiniona kwa political rally hivi tu unishike mimi mwenyewe. Ukiniona tu, hata don't come and salute me with respect, kuja uniweke pingu. Na hiyo yoyote mwingine atakayefanya. Kuna MCA, hakuna mgeni yoyote ambaye atakuja Mombasa afanye mkutano wa kisiasa. Mimi mwenyewe nimedeclare hapa, I'm officially on leave on political rallies. I'll be doing my other duties as governor ya hapa ofisini. But mkutano ya hadhara, ndugu yangu, na kumekuambia watu ya security, hata mimi mwenyewe, hata nani, we don't want to see any political public gathering in Mombasa for the next 30 days. And even after 30 days, we should be able to review and be able to see whether we will be ready at that time. Tumekubaliana kwamba kwa siku 30 hapa Mombasa mikutano ya kisiasa hatutakuwa nazo mpaka hizo siku 30 ziishe. Ya pili, tumekubaliana kwamba usiku mahoteli lazima zifanye usiku kupokea watu ama wale watu wakipelekwa nyumbani. Kwa hivyo tumesema hiyo ikuwe reviewed ili kwamba SGR iwasili kabla ya hizo masaa ambazo zimewekwa kama curfew time. Travelers without negative results, COVID-19 results from Tanzania have to undergo mandatory quarantine. Wale wasafiri ambao wanatokea Tanzania lazima wawe na COVID-19 certificate ambaye ni negative. Na kama hawana, watapelekwa quarantine pamoja na ile family ambayo inawa host mpaka ibainike kwamba kweli hawana hiyo ugonjwa. Number 9, reactivation of mandatory quarantine sites for international travelers without negative results. Hapo Mombasa tulipewa vaccines 12,000, 9,000 ni ya Ministry of Health na 3,000 ni ya Kenya Navy. Lakini ukiona ile uptake yake, walimu, watu wa hospitali na wale wa security, ile uptake yake ni wachache sana wameichukua. Kwa hivyo tutafanya sensitization, wengi zaidi waichukue. Ni voluntary, lakini tutafanya encouragement ili watu wengi zaidi waweze kuichukua.